ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜੰਪਿੰਗ ਵਿਦ ਜੋਏ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ announcement ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, but right now it's just an announcement. We want to see results on different health authorities, different hospitals that announcements ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਵਧੇ ਨਹੀਂਗੇ? ਨੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ that ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ that ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇ. ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ that ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ and they should not be cyclical. ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ cyclical ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. every 4 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ. So we wanted to create a document or create the needs and the future for Surrey. Mr. Kevin Falcon has approached you to tour the hospital, or they want to have some kind of conversation? Both. See what the current state is of Surrey Memorial Hospital and have conversation with the stakeholders of different departments of the hospital. The Harjinder Thin Show. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਰੈਂਡੀ ਗਿੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ. ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. Thank you and good morning. Good morning. What do you think about this announcement? I think this is a very positive step in the right direction. We are, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ effort ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ effort ਕੀਤੇ ਆ, community ਨੇ ਬਹੁਤ noise ਵਧਾਈ ਆਪਣੀ that ਆਪਣੀ ਆਹ needs ਹੈਗੀਆਂ that it has come. We wanted a cath lab and for a good reason. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, we have a very strong incidence of heart attack. Heart attack ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ Royal Columbian or VGH, and ਹੁਣ this not only helps Surrey residents, it does help the local residents ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ Delta ਦੇ ਵਿੱਚ, Langley ਦੇ ਵਿੱਚ, White Rocks, because ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ Fraser Health ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ Royal Columbian ਤੋਂ, because ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ that ਆਪਾਂ ਨੂੰ Vancouver Hospital ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜੰਪਿੰਗ ਵਿਦ ਜੋਏ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? So ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ cautiously optimistic, right? That ਹੁਣ ਇਹ announcement ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, but right now it's just an announcement. We want to see results on different health authorities, different hospitals that announcements ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ and things didn't get done, right? Like I'm on Richmond Hospital and other hospitals which towers dedicated ਸੀਗਾ, funding dedicated ਸੀਗੀ. So as time ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that we are very happy to hear that there has been. Okay, tell me in English that how's your negotiating with the minister and how your negotiations are going with the Dr. Lee? So where you're reaching? Are you close to reaching an agreement or any kind of settlement? So if you're talking about the contract negotiations with the hospitalists, so we are not involved in the emergency standpoint. Those are in-hospital physicians, and they are working to an agreement. That is the main issue and the current crisis and the delay in care, and that is the main problem currently. And so they haven't reached an agreement yet. I hope they get to one soon, because there is delays in care and patients need to be taken care of. How about the emergency doctors? The emergency doctors are not structuring a contract. There's never been. Are you pleased with this announcement? As an emergency physician, I am pleased with the announcement for the cardiac advancement, because that does allow us to take care of our patients within Surrey Memorial. So it is a big announcement for us. Yes. So big announcement. How much time do you think it'll take to set up a cath lab? I think that the 18-month period is a reasonable amount, because there is, you have to look at from funding, resources, infrastructure, so all of those things, and hiring. But the hiring part, I've been told by Dr. Courtney Young, who's the head of the cardiology department, that there are a lot of interventional lists that have the specialized training that don't have places to work. So we hope to recruit them
across the country and be able to work at Surrey. Well, talking about cardiology, there are some heart specialist doctors in Surrey has been rejected. They'd not be given the privileges because they were foreign trained, because they were educated in Harvard and USA. I am not responsible for any hiring. No, I understand right? that. But that should come up with this if they're hiring more doctors. I think there's going to be an expansion in the cardiac, which is great. And, you know, I want to applaud the community and yourself. You know, the voices that we raised, you know, we did not think that there would be an announcement for cardiac cath lab yesterday. The announcement was pretty quick. We were notified around 9:30 that there would be a 12:30 announcement. But, you know, in recent advocacy work that we've worked together in, where we've contributed to and put our input into even the most recent DARPIN article that we talked about with the crisis in Surrey, you know, the minister was quoted saying that we don't need specialized care in Surrey. Exactly. And that 80% of the patients don't need a higher level of care and specialized is not needed. So it's a pretty quick turn of events. And, you know, we've been championing this cause for the last 2 years, you know, at Even minimum. a couple of weeks ago, Minister was telling that there's a cath lab only a few kilometers away from Surrey Hospital. It doesn't need it. Yeah, and the ink hasn't even dried on those articles. I mean, now we have, you know, it's getting distributed into our South Asian community, and the ink hasn't even dried, and there's a fundamental change, and you know, and that bodes to the power of the community and the voice that the community has, because you know, that is a quick turnaround. So you and your colleagues, other doctors, they trust the minister's announcement? Well, we have to take it at face value. You know, we have to take it at face value. We have to trust our leadership, and we have to, and that they're going to be moving in the right direction. And it's not something that is totally left field. It is absolutely needed in our community. We absolutely need a cardiac cath lab at Surrey Memorial because our demands are not being met, and there's a lot of delay in care. So I believe that it is a win for south of the Fraser, and we should take it as such. ਪਰ ਤੁਸੀਂ emergency doctor ਹੋ. Emergency ਦੇ ਵਿੱਚ acute care ਦੇ ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਵਧੇ ਨਹੀਂਗੇ. No, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ that emergency ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ acute care bed, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ acute care bed ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ inpatient bed ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ and ਅਸੀਂ decide ਕਰ ਲਿਆ that ਇਹ transfer ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, and it's a significant disparity. that ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ 3000 ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ 800 ਬੈੱਡ ਹੋ ਗਏ. So we're, you know, 300% less. Okay, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾ ਹੈਲਥ ਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ on May 30th. ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ. ਮੇਅਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਡਾਕਟਰਸ, 60 ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ representation ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, not only just physicians but physicians, current mayor, previous mayor Diana Watts ਸੀਗੇ, RCMP, fire, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ what is the vision for Surrey, because you know politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ that politics healthcare 'ਚ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, and they should not be cyclical. ਆਪਣੀ healthcare cyclical ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. Every 4 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ. So we wanted to create a document or create the needs and the future for Surrey, and ਉਹ ਇੱਕ week ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼. How about the opposition leader Kevin Falcon? So ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ that ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2 MLA ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ that ਅਸੀਂ we want to come meet you, we want to tour the hospital. So on the 31st ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ request ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, and then we went to Fraser Health, and Fraser Health ਨੇ okay ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, and the ministry. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ Surrey Memorial Hospital around 10 o'clock. So Mr. Kevin Falcon has approached you to tour the hospital, or they want to have some kind of conversation?
Both. See what the current state is of Surrey Memorial Hospital and have conversation with the stakeholders of different departments of the hospital. They approached you because you were representing a group of doctors and you work in emergency. You want to see the emergency? He's a former health minister. That's right. Yeah. So the emergency, the internal medicine beds, the acute care capacity that we were talking about, the pediatric department, the OB department, all the issues that we arose, and because the two MLAs were in our meeting with the health summit, and then there was a meeting with those two the following day, which then led to the request to come to the hospital. ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Sorry, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ that ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. We have to have a vision for our region, and ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ politics ਹੈਗੀ ਆ, we have to identify that and make sure that they stay out of healthcare, because ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ clearly ਦਿੰਦੀ ਹੈ that we are a very powerful voice, and ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, but the road to the Premier's office goes through Surrey. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ that the road to the Premier's office goes Surrey, so you have power, and ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ advocate ਕਰੋ, respectfully ਕਰੋ, and ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, and we will get the change that we need. Dr. Randy Gill, thank you very much, and thank you very much for representing and bringing up the issues that are very crucial for the people of Surrey. Thanks. Absolutely. ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,